let's now deal with passing the accounting entry for providing depreciation. Through provision for depreciation model and asset sale பண்ணும்போது asset disposal அப்படிங்கிற ஒரு அக்கவுண்ட் போட்டு போற மாடல்ல போடும். This is the fourth dimension. Now up to passing the journal entry up to the date of sale is usual. There will not be any complication. Here you see. இந்த அசெட்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் அசெட்ஸ் வாங்குனீங்க, அதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன்ல அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்க. You have accumulated in provision for depreciation. சேல் பண்ணும்போது இந்த அசெட்ஸ்க்கு டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்களே, அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் now the sale is routed through what? Provision for depreciation account இல்லையா? அப்ப இந்த சேல் ஜர்னல் என்ட்ரி இஸ் a disposal account. asset disposal account மூலமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் மீன்ஸ் சேல் பண்றோம். அப்படின்னா அந்த அசெட்டை நீங்க அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கணும், ஏடி அக்கௌண்ட்டுக்கு. அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கான அக்யூமுலேட்டட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அதையும் அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் இந்த அசெட் டிஸ்போசலை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடணும். You have to keep this idea in your mind. You have to keep this idea. Is that okay? So while selling the asset, where we have followed the asset disposal means provision for depreciation model, அப்ப asset disposal மூலமா க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ட்ரி எப்படி இருக்கும் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல? asset account usually debit balance on disposal, it is transferred to asset disposal account. asset disposal account debit to asset account, to asset account. Original value of the asset here being 65,000. இந்த அசெட்டுக்காக நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்த ப்ரொவிஷனையும் அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருந்தோம். ப்ரொவிஷன் இஸ் இன் த கிரெடிட் சைட், should be transferred. So provision for depreciation account, provision for depreciation account to asset disposal account. Of course you can pass a single journal entry for this. இன்னைக்கு வரைக்கும் 45 year on year 15 கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்னைக்கு வரைக்கும் 45,000 இருக்கு, அதை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, asset disposal account debit to asset, provision for depreciation to asset disposal account. இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே என்ட்ரியா போட்டிருந்தால் asset disposal accountல 20, provision for depreciation 45 to asset 65 ன்னு இருக்கும். அப்பயும் போடலாம், தப்பில்லை. You can club these two entry. Now you are going to sell this. இந்த டிஸ்போசலை சேல் பண்ணும்போது இதே ஜர்னல் என்ட்ரி தான், ஆனா அசெட்டுக்கு பதிலா அந்த இடத்துல என்ன வரும்? அசெட் டிஸ்போசல் வரும். Is that okay? Bank account debit, bank account debit, you get 10,000 only. To asset disposal, asset disposal ஓட வேல்யூ 65 minus 45, 20,000 இருக்கு. Then I get lesser, right? So the lesser அந்த அமௌண்ட் பேரு loss on sale of disposal asset or loss on disposal, loss on disposal. Is that clear? இதுக்கு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணும்போது we have one new book, asset disposal அப்படின ஒரு லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் கிரியேட் ஆகும், அது மூலமா போட போறோம். Let's now try that one also. Okay, now so the journal entry for நான் இந்த இடத்துல depreciation asset account நான் skip பண்றேன். only asset account and asset I mean provision for depreciation account and asset disposal account இந்த மூணு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். asset account to bank on purchase 65,000, that remains as it is, no change year after year. First year that becomes as it is, balance, no change. Second year to balance, then the opening balance remains same by balance 65,000. Third year வரும்போது to balance 65,000
by third year this asset is transferred to where? Asset disposal. Up in the asset disposal period. Asset disposal. Here we don't have any balance. Asset account is closed. Provision for depreciation account varumbodhu, provision for depreciation. Okay. By depreciation you are creating 15,000 rupees. First year close பண்ணும்போது you get the same balance being the balance to balance. Second year this balance becomes the opening balance. ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம கிரியேட் பண்ற டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே வரும். So the provision for depreciation will be increasing. We started with 15,000. Now the asset is disposed. Sorry, means depreciated. Second year depreciation being 15,000. Now the provision increases to 30, becomes the balance itself. Okay. To balance. The value being 30. By balance 30,000. Third year again depreciation being 15. Now to what? To, as the last year it is disposed, the amount available in the provision for depreciation no more required, transfer to asset disposal account. So asset disposal account, entire 45,000 is transferred. Now the book of means provision for depreciation account is closed. This is closed. Now we have to open one more account called asset disposal account. எப்ப asset dispose பண்றோமோ, எந்த asset dispose பண்ணமோ அந்த asset accountல இருந்து asset disposalக்கு நான் transfer பண்றேன். So to asset, the value being 65,000. Okay. அந்த assetsக்கான provision இருந்துச்சுன்னா அந்த provisioனை நம்ம ஃபுல்லா transfer பண்ணிடுறோம். This provision by provision for depreciation, the value being 45,000. Now this asset is sold, asset disposal by bank 10,000, and because of the disposal we have loss on disposal, value being 10,000. So finally asset disposal account got tallied. Clear?